Bonjour tout le monde. Hello everyone. Thank you for joining us. Earlier today, Canada took part in a replenishment conference for Gavi, the Vaccine Alliance, which was hosted by the United Kingdom. Gavi does incredibly important work around the globe, delivering vaccines to some of the world's most vulnerable. They've also been helping developed countries to respond to outbreaks like COVID-19. Gavi saves lives, and Canada is doing its part. Now I want to turn to what is happening later today. This afternoon, we'll be releasing new modeling on COVID-19 in Canada. We'll have more details then, but for now I want to talk about the main takeaways for these projections. The data shows that we are continuing to make progress in the fight against this virus. In many communities, the number of new cases is low, and we can trace where they came from. That's an encouraging sign that the virus is slowing, and in some places, even stopping. But I want to be very clear. We're not out of the woods. The pandemic is still threatening the health and safety of Canadians. Across the country, and especially in areas where we continue to see large numbers of new cases, as well as in places like long-term care facilities and seniors' homes, the situation remains serious. So while we start loosening some restrictions, we also have to strengthen other measures like testing and contact tracing. And as people head back to work, it's even more important that we keep a 2-meter distance from others, wash our hands, and wear a mask where physical distancing is not always possible. This is key to keeping us safe and keeping the situation under control. Plus tard aujourd'hui, on va rendre publiques les dernières projections. La bonne nouvelle, c'est que les données démontrent qu'on est clairement en train de ralentir la propagation du virus à travers le pays. Mais on n'est pas sorti du bois. La COVID-19 menace toujours la santé et la sécurité des Canadiens. La situation demeure grave, surtout dans les régions où on continue de constater un grand nombre de nouveaux cas et dans les centres de soins de longue durée et les résidences pour personnes âgées. Donc, même si on commence à reprendre certaines activités, on doit resserrer d'autres mesures, comme le dépistage et la recherche des contacts. Et alors que les gens commencent à retourner au travail, c'est encore plus important qu'on continue de se laver les mains, de garder une distance de 2 mètres avec les autres et de porter un masque lorsque la distanciation physique n'est pas toujours possible. Autrement, on risque de perdre les progrès qu'on a réalisés et surtout, on doit continuer à protéger nos aînés. Même si on commence à rouvrir l'économie, nos parents et nos grands-parents doivent continuer de rester chez eux autant que possible. Le confinement a un impact sur leur santé mentale, leurs finances personnelles et leur qualité de vie. When this crisis first started, our seniors could count on a strong public pension system for steady income. The Canada Pension Plan, Old Age Security, and the Guaranteed Income Supplement were our first line of defense. But over time, this pandemic has made life more expensive. Seniors haven't been able to take public transit. They haven't been able to go to a store or shop the sales because of the virus. Instead, they've had to rely on deliveries to get things they need, and it adds up. And what makes things even harder is the fact that this is the new normal for many of them, at least for a little while. Even as we start to reopen parts of the economy, many seniors will have to stay home for longer to protect their health, and that's really weighing on them. So our government stepped up to help them weather this storm. In April, more than 4 million low-income seniors received a GST credit top-up, worth an average of $375 for people who are single and $510 for couples, automatically in their bank accounts. This was a first step. We also announced that people receiving old age security would get an extra $300 to offset some of the extra costs they've had to cover because of the virus. And to give even more support to low-income seniors, we said that seniors on the Guaranteed Income Supplement would get an additional $200. That means if you are one of the 2.2 million elders receiving both OAS and GIS, you'll get an additional $500 to help you with everyday expenses. And today, I can confirm that you'll be getting that money the week of July 6th.
This COVID crisis is tough on seniors, and that's why these additional funds will make a difference, with up to $900 for single seniors and up to $1,500 for couples. Depuis le début de la crise, on a entrepris plusieurs mesures pour aider les aînés avec leurs dépenses quotidiennes. En avril, plus de 4 millions d'aînés à faible revenu ont reçu plus d'argent directement dans leur compte de banque lorsqu'on a bonifié le crédit pour la taxe de vente. On parle en moyenne de 375 $ pour les aînés vivant seuls et 510 $ pour les couples. On a aussi annoncé qu'on accorderait 300 $ de plus à ceux qui touchent la sécurité de vieillesse et un 200 $ additionnel à ceux qui reçoivent en plus le supplément de revenu garanti. Et aujourd'hui, je peux confirmer que les gens recevront cet argent la semaine du 6 juillet. Alors, au total, en paiement supplémentaire à cause de cette crise, les aînés et les aînés vivant seuls pourraient recevoir jusqu'à 900 $ et les couples jusqu'à 1 500 $. En même temps, on appuie des programmes et des organismes qui améliorent la qualité de vie des personnes âgées. Par exemple, on investit dans le programme Nouveaux Horizons pour permettre aux organismes affiliés d'adapter leurs services aux réalités de la pandémie et d'aider les gens à rester en contact avec leur famille. On accorde aussi des fonds à des partenaires comme Centraide, Fondation communautaire du Canada et à la Croix-Rouge pour contrer l'insécurité alimentaire et offrir plus de services aux aînés vulnérables. Alors qu'on envisage la reprise, on ne peut pas oublier qu'on n'est pas tous dans la même situation. Beaucoup de gens, dont les personnes âgées, devront demeurer vigilantes et suivre des consignes spécifiques pour protéger leur santé. Et notre gouvernement sera là pour les appuyer. Plus tard ce soir, je vais m'entretenir avec les premiers ministres des provinces et des territoires lors de notre appel hebdomadaire. On va continuer la conversation qu'on avait commencée la semaine dernière sur la réouverture sécuritaire de l'économie, incluant sur les fonds qui ont été annoncés pour les municipalités plus tôt cette semaine. Encore une fois, merci d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. On va commencer la période de questions aujourd'hui par le téléphone. Opérateur, c'est à vous. Thank you. Merci. First question, Kate Bolingaro, Bloomberg. Line open. Good morning, Prime Minister. You've delayed the decision on whether to ban Huawei from Canada's 5G networks. All of our Five Eyes allies have done it. Canadian companies are deciding not to work with them. Are you delaying this because you're afraid of Xi Jinping, yes or no? Every step of the way, we have listened to our security agencies, our intelligence services, worked with our allies. We will make the right decision for Canadians to both keep Canadians and businesses safe, while at the same time ensuring competitiveness in our telecom industry. À chaque étape, nous sommes en train de suivre les recommandations de nos agences de sécurité, de nos services de renseignement et des experts. Nous travaillons avec nos collègues à travers le monde sur cet enjeu. Nous allons nous assurer de protéger les Canadiens et nos entreprises tout en assurant une compétitivité dans notre secteur des télécoms. Following up, Kate. You've spent a lot of time campaigning for a spot for Canada on the UN Security Council. There are some concerns that Canada is too close to the U.S. to get a seat and will simply promote the American agenda. Is it fair to consider Canada an American Trojan horse at the UN, yes or no? I think we have demonstrated over the past years with our deep commitment to multilateralism, our commitment to progressive trade in this era of globalization. We've become the only G7 country that has a free trade deal with every single other G7 country. We know that engaging around the world is important both for Canadians' health and well-being, but also for the good of our economy. We have done that consistently. Over the past years, I've been stepping up on drawing together questions around financing for development in small island developing states and in Africa. These are things that Canadians have done in the past and will continue to do because we know that it makes a difference. Even as some of our allies, including the United States, seem to withdraw from the world, Canada is engaging in strong and confident ways as Canadians expect us to. Merci. Opérateur, next question. Thank you. Merci. Prochaine question, Raymond Filion, TVA. À vous.
Merci. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Votre long silence de mardi a beaucoup fait jaser, et pas seulement ici au Canada. Plusieurs ont spéculé quant au sens à lui donner. Pouvez-vous nous l'expliquer, s'il vous plaît? Je pense que tout le monde regarde la situation de ce qui se passe aux États-Unis avec beaucoup de préoccupation et d'inquiétude. Et nous allons continuer et de suivre ce qui se passe aux États-Unis, mais aussi de regarder ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire ici chez nous. Les Canadiens qui vivent la discrimination tous les jours doivent voir un gouvernement qui est là pour répondre aux défis auxquels ils font face et doivent travailler, et nous devons tous travailler pour être de meilleurs alliés. C'est ce que nous allons faire. Canadians continue to watch with consternation and horror what's going on in the United States right now. But that can't keep us from looking very carefully at our own systems and the work that we need to do to make sure that the millions of Canadians who face discrimination and intolerance every single day in their lived reality get better support, have Canadians come forward as allies, have a government that continues to work with them to break down barriers and make sure that everyone is treated with respect and given all the opportunities that others have. En suivi, Raymond? Bien des gens ont interprété votre silence comme une dénonciation non verbale de Donald Trump. Est-ce que c'était le cas? Je pense que les Canadiens s'attendent à ce que je sois là pour défendre leurs intérêts et leurs valeurs. C'est ce que j'ai toujours fait par rapport aux États-Unis et par rapport à toutes sortes d'autres pays dans le monde. Je vais continuer de le faire. Canadians expect their Prime Minister to stand up for their values and their interests. And that's what I've done my entire time as Prime Minister, whether it be with the United States or with other countries around the world. Thank you. Opérateur, prochaine question. Thank you. Merci. Prochaine question, Mélanie Marquis, La Presse. À vous. Merci. Bonjour, M. Trudeau. Concernant l'armée dans les CHSLD, on approche la date butoir du 12 juin. Pouvez-vous nous dire si vous avez pris une décision? Quelle offre avez-vous faite à Québec afin de leur donner un peu de prévisibilité en fonction de la date qui arrive dans une semaine? Je veux rassurer les aînés au Québec que le Canada sera là pour eux. On a été là depuis le début avec les forces armées. On est encore là aujourd'hui et on va continuer d'aider de différentes façons pour qu'on passe à travers ce moment. Les discussions continuent avec le gouvernement du Québec sur exactement comment le Canada peut mieux aider, mais nous allons être là. En suivi, Mélanie? Oui, mais quelle est votre offre précisément? Est-ce que c'est, par exemple, d'offrir moins de soldats, de vous assurer que des soldats vont être là 4 mois additionnels? Pouvez-vous juste clarifier ça, M. Trudeau? Notre priorité, c'est de s'assurer que les aînés au Québec soient bien protégés, reçoivent les soins qui sont si nécessaires pendant cette pandémie, pendant cette situation extrêmement difficile. Le Canada va continuer d'aider le Québec à reprendre le contrôle de ces centres-là et de ce système. Et nous sommes en discussion actuellement avec la province sur les meilleures façons de le faire. We will ensure that elders in Quebec are given the protection and the support that they need. We have been there, we are there, and we will continue to help out. We're in discussions right now with the province of Quebec on how we can best help as we move forward to ensure that all seniors in Quebec are properly cared for. Merci. Opérateur, dernière question au téléphone. Thank you. Merci. Last question, Andrea Gunn, The Chronicle Herald. Line open. Hi there, Prime Minister. The Nova Scotia government is saying that they will complete an inquiry, a public inquiry into the shooting that occurred in April, but only if the federal government launches it and takes a lead on it. Is that something that your government is prepared to do? We have been in very close conversation with the provincial government on this. We recognize that Nova Scotians and indeed all Canadians have significant questions about what happened. The RCMP is continuing its detailed investigation into the events, but there also needs to be a larger review. Canada will work with Nova Scotia on ensuring that it happens in the right way. As a follow-up?
So you're committing to doing some sort of public or a review with the province on this? We know people have questions that need answering, and we will work with Nova Scotia to make sure that happens. Bonjour, Philippe Vincent Foisy de Radio-Canada. Il y a plusieurs personnes qui ont critiqué votre silence, que ce soit Yves-François Blanchet qui a dit que vous manquiez de colonne, Jock Meeting qui a dit que c'était hypocrite parce que quand il y a des gens qui se font intimider, le silence, ça ne les aide pas, il faut se lever debout et les défendre. Le révérend Al Sharpton, tantôt, a dit « Ça ne me prendra pas 20 secondes, moi, pour dénoncer ce qui se passe. » Pourquoi vous n'êtes pas capable de dénoncer ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, alors que la communauté noire a besoin d'alliés? Vous dites que vous êtes un allié, mais tout ce que vous leur donnez, c'est un silence. Le Canada va continuer de se tenir debout pour les minorités et les gens divers à travers le pays et à travers le monde. C'est ce qu'on a toujours fait. On va continuer de le faire. Ma job en tant que premier ministre, c'est de défendre les valeurs des Canadiens, de me tenir debout pour nos principes et en même temps veiller aux intérêts des Canadiens et au bien-être des Canadiens. C'est ce que je ferai toujours. En tant que gouvernement, on a fait énormément en travaillant avec la communauté noire ici au Canada, mais il nous reste encore beaucoup à faire et on va continuer de le faire. My job as Prime Minister is to stand up for Canadians' values, to express those values, and to ensure that I'm standing up for Canadians' interests as well, and I'm defending those interests. I will continue to do that. In regards to defending racialized Canadians and supporting people all around the world in the fight against racism, I will continue to do that. We have done much hand in hand with the Black community over these past years on supporting them, on reducing barriers, but we recognize there is much more to do here in Canada, right across the country. We will continue to do that work. Vous dites que vous venez debout, mais vous venez debout principalement en silence. Est-ce que ce silence-là est dû à la peur que vous avez du gouvernement et de l'administration Trump, que si vous dites un mot déplacé, un mot qui pourrait irriter le président, vous auriez des répercussions, que ce soit pour le libre-échange, pour la frontière? Est-ce que c'est ça qui vous inquiète, le fait que si vous dites quelque chose de déplacé, comme par exemple vous l'avez fait au G7, on risque d'avoir des problèmes avec notre voisin du Sud? Ma responsabilité, c'est de défendre les intérêts des Canadiens et de m'assurer que tout le monde connaît les valeurs des Canadiens par rapport aux grands enjeux dans le monde. C'est ce que je fais, c'est ce que je ferai toujours. My job is to stand up for Canadians' well-being and Canadians' interests while making it very clear what Canadians' values are. That's exactly what I've done. Marika Walsh with the Globe and Mail. Video emerged this week of an RCMP officer in Nunavut driving his truck into an Inuk man. That follows a pattern of police brutality in the province, with 3 police-involved shootings and 2 fatalities since February. What is your response to the video in particular, and who should be held accountable for this? We recognize in Canada that there are systemic discrimination problems, that we need to address our justice system. We need to address challenges in our society that are a lived reality for racialized Canadians, for Indigenous Canadians. Even as we watch with horror what's going on in the United States, we know we have an awful lot of work to do right here in Canada. As a government, we have taken steps towards that, but as you point out, there's much more to do. And Nous avons reconnu que le Canada fait face à de la discrimination systémique qui touche à notre système de justice, qui touche à bien des institutions et des enjeux dans la vie de tous les jours de bien des Canadiens d'origines diverses. Et c'est pour ça qu'en tant que gouvernement, nous avons pris des actions concrètes au cours des dernières années, mais nous reconnaissons qu'il reste encore beaucoup à faire et on va continuer de travailler pour être de meilleurs alliés aux Canadiens noirs et d'autres minorités visibles. And what message are you sending to Indigenous people when you are responding to my questions with a talking point you've used all week, rather than responding to the video? You say you are responding to what's happening in the U.S. with horror and consternation, and you're not expressing those same things for what's happening in your own country. I have said from the very beginning that Canada is not immune or exempt from the things that we see going on in the United States. Racialized Canadians, Indigenous Canadians have long suffered systemic discrimination in every part of this country,
And even though we have taken significant steps over the past years, there is much more to do. And the events of these past weeks in Canada and in the United States have underlined how much more work we have to do, and we will be there to do it hand in hand as allies to the Black community, to Indigenous peoples, and to all racialized Canadians. Hello, Prime Minister. It's Annie Bergeron-Oliver with CTV National News. Many Black Lives Matter advocates are demanding that governments defund police and instead redirect that money into disadvantaged communities. The mayor of LA, for example, announced that they will be cutting the LAPD's budget by hundreds of millions of dollars. Are you willing to cut the RCMP's budget? I think there are many different paths towards making a better country, and we need to explore the range of them. We need to look at what's appropriate in Canada, how we can best keep Canadians safe, and how we can best address the systemic racism that exists in far too many parts of our country and far too many of our institutions. We will do that as a government. We will ensure that we are supporting community organizations that need support, supporting anti-Black racism programs, supporting Indigenous peoples, as well as doing the things we need to do to keep all Canadians safe. Does that mean you're open to it? We need to look at what is appropriate in Canada, and I think we need to continue to work on ways with the communities affected, with Indigenous peoples, with racialized Canadians, to take the measures that they need. We have put significant funding towards frontline organizations in the Black community. We have funded Indigenous communities significantly. There is more to do, and we will focus on that. On a separate subject, it is now illegal in Hong Kong to insult the national anthem. It's a move that's widely seen as yet another infringement on freedom of expression. What specifically is Canada doing to push back against this escalation and to ensure that people fleeing prosecution in Hong Kong are welcomed in Canada? We have worked with some of our closest allies, including the UK, Australia, and others, to condemn the actions taken by China in Hong Kong. We are extremely concerned with their stepping away from the one system, one country, two systems agreement that was signed a few decades ago. We need to ensure that rights are defended all around the world, including in Hong Kong. We will continue to be a country that is open and welcoming to people fleeing persecution and violence. Nous avons travaillé avec nos alliés à travers le monde pour exprimer nos préoccupations profondes par ce qui se passe à Hong Kong. Nous devons de voir les principes d'un pays, deux systèmes continuer à être respectés. Malheureusement, la Chine a pris des pas qui s'éloignent de ce principe-là. Nous sommes très inquiets pour les 300 000 Canadiens à Hong Kong qui sont évidemment le bienvenu de revenir au Canada en tout temps, mais nous avons aussi un système qui accueille les gens qui fuient la persécution et la violence de partout dans le monde. Prime Minister Janet Silver, Global News. Staying with China, will your government bar Chinese passenger planes arriving from China, arriving here in Canada, as the U.S. has done, and to pick up on what you were saying with regards to Hong Kong and protecting human rights? Will you join parliamentarians in CANZAC countries to demand a special human rights envoy to monitor human rights in Hong Kong? We are going to continue to make the international flights measures in place protect Canadians. We have taken significant steps to ensure that COVID-19 does not get transported across international borders into Canada. We will continue to keep the appropriate measures in place based on public health recommendations, based on expert assessments of what is needed to do to keep Canadians safe from COVID-19. We continue to work with partners and allies around the world on ways to ensure that China knows that its actions in Hong Kong are deeply troubling, are of real concern for the sake of people in Hong Kong, but elsewhere around the world as well. We will continue to speak up strongly and be there for people who are worried about their futures in Hong Kong. Nous allons continuer de travailler avec nos partenaires à l'international pour souligner nos préoccupations par rapport aux décisions que la Chine prend par rapport à Hong Kong.
Par rapport aux vols internationaux, on va continuer de suivre les recommandations des experts sur ce qu'on doit faire pour assurer la protection des Canadiens face à la COVID-19. Hi, Prime Minister. Tom Perry, CBC. I'd like to take it back to Huawei. A top spokesperson at the U.S. State Department said today that if Canada allows Huawei into its 5G network and into its national security systems, the U.S. is going to have to make an assessment as to whether it can continue to share intelligence with Canada. Now, you've been mulling this over for a long time. You've said you're taking all security factors into account. You've said you're talking to security agencies, Canada's security agencies. You've said you're speaking to the allies. So I'd like to ask you specifically, are you prepared to risk losing access to U.S. intelligence if you go ahead and allow Huawei in? These are considerations that we have been looking very carefully at. Obviously, conversations have been extensive with all our Five Eyes allies, including the United States, as we continue to work with our security services and intelligence agencies on the right path forward for Canada. Comme j'ai dit plusieurs fois, nous continuons en conversation avec nos alliés, dont les États-Unis, sur cette décision. Nous allons continuer d'écouter les recommandations de nos agences de sécurité, de nos services de renseignement pour prendre la bonne décision pour les Canadiens. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. C'est ce qui m'a fait la conférence de presse d'aujourd'hui. Merci tout le monde.